And as I told you in previous lecture, your spectroscopy may be absorption spectroscopy, it may be emission spectroscopy. In case of absorption spectroscopy, we study absorption of radiations, while in case of emission spectroscopy, we study emission of radiations. Now, when light falls on any matter, as we discussed yesterday, what happens? That light which get absorbed is utilized to increase energy. ਜਿਹੜੀ light absorb ਹੁੰਦੀ ਹੈ, what it will do? It will increase energy. Now, in a molecule, you have different energy levels. In a molecule, you can have electronic energy, you can have vibrational energy, you can have rotational energy. So these are different energy levels which are present in a molecule. This electronic energy level or electronic energy, it is associated with electrons. मान लो थोड़े कोल मीथेन है, you have a methane. और मीथेन मॉलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? In a molecule, electrons are present in where? बेटे ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੌਂਡਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? Orbitals. Shells. ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਨ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स. एटम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स. ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? सिग्मा, याद आया कुछ? पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड एन, आया कुछ याद? बोलो बेटे, रिस्पॉन्स नहीं करते तुसी. Yes, sir. हाँ, तो दे आर प्रेजेंट में सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार और पाई स्टार. So in a molecule, you may have electronic energy, which is associated with these molecular orbitals in which electrons are present. You may have vibrational energy, और vibrational energy किमें होएगी? Because of vibration of a molecule. Molecule थोड़ा vibrate करेगा, उससे नाल energy produce होएगी, that is vibrational energy. And if molecule rotate, ठीक है, vibration के नाल की कर सकता है? Rotate भी कर सकता है molecule. And due to rotation of molecule, the energy which is produced is called rotational energy. So when light is absorbed, light falls on a molecule and a particular wavelength of light is absorbed, it used up to increase these energy levels. It may increase electronic energy level, it may increase vibrational energy level, it may increase rotational energy level. So it will increase their energy levels. Okay, it will increase their energy levels. Okay, out of these energy level, maximum energy is of electronic energy levels. Okay, maximum energy is for electronic energy level, then there are vibrational energy level, and then there are rotational energy level. The molecules ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ. उससे घट vibrational energy level, and rotational energy levels, they will have minimum energy. Okay, so you have this kind of situation. So you have maximum energy for electronic energy level. So this is, suppose you have a low electronic energy level, this is your higher electronic energy level. ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹੜਾ energy level?
सेकंड वाइब्रेशनल क्या होएगा? वाइब्रेशनल जी वाइब्रेशनल, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी घट है. सो सपोज दिस इज वाइब्रेशनल लोअर एनर्जी लेवल, दिस इज वाइब्रेशनल हायर एनर्जी लेवल. सो देयर एनर्जी गैप इज लेस. एंड इन कार और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल तो किसकी एनर्जी घट है? रोटेशनल एनर्जी लेवल. सो हियर यू हैव rotational energy level. So energy levels. Now in which case maximum energy is required for absorption. Absorption कदों होएगी? When you provide energy equals to energy of this lower energy electronic level and higher electronic energy level. The maximum energy किस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? For absorption. ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ? here from lower electronic to higher electronic. अगर vibrational absorption करना है, in that case we have to provide this energy, and in case of rotational this much of energy. So in which case you need higher energy. किस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ. electronic energy. Electronic. So these electronic energy levels, they need maximum energy, then vibrational and then rotational. ਸਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ. ਬੇਟੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ. ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਲੋਅਰ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਦਾ ਗੈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫॉर ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਵੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ એનર્ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਗੈਪ. ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ. Why? Because two electronic energy level, they have a maximum energy gap, delta E, then vibrational and then rotational. आई समझ के नहीं? हाँ जी सर. Okay. And energy is inversely proportional to wavelength. Okay. So for electronic energy level, you need lower wavelength or higher wavelength? Lower. Lower, because you need higher energy. So when transitions take place, transitions take place only when energy of your incident radiation here, When the necessary condition to absorb electromagnetic radiation is the energy of photon of radiation must be equal to energy difference between either of two vibrational, rotational or electronic energy levels. Only then absorption will take. So depending upon nature of material and electromagnetic radiation, different wavelengths can be absorbed. So before going to UV visible spectrum, so now when UV visible light is used, that is in between 200 to 800 nanometer, it results in a electronic transitions. That means energy from lower electronic energy level to higher electronic energy level is increased. So you have to remember, when we use UV visible light, which transitions take place? Kedi energy increase hundi hai? Electronic energy. Electron jump from lower energy level to higher energy level. मान लो infrared radiations use करेंगे,
ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ એનર્ਜੀ UV ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਰ ਘੱਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਾਲੋਂ એનર્ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ देयर विल बी ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। એનર્ਜੀ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੋਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਰੇਸ਼ਨਲ। Rotational. So depending upon energy, either electronic, vibrational or rotational transitions can take place. So here we are dealing with UV visible spectroscopy of wavelength 200 to 800 nanometer. So in this case, electronic transitions take place. This point is clear to all of you? Yes, sir. And what is spectrum? Spectrum is a record of wavelength which is used versus absorption. Spectrum dekhe kade? It's a record of wavelength versus absorption. And this is a spectra. This is a UV visible spectrum. So here wavelength apne kinni use karenge? 200 to 800 nanometer. So on the x-axis there is a wavelength, this one, and upon the y-axis we have absorption. So wavelength is started from 200 nanometer and it's increased. We increase wavelength towards the higher side and towards the 800 nanometer. So this record between different wavelengths and absorption is called absorption spectrum. So depending upon nature of compound, okay, one particular wavelength will get absorbed. One wavelength will get absorbed. और केड़ी wavelength absorb होएगी? Transitions हो रही हैं ने electronic transitions. So this is lower electronic energy level. This is higher electronic energy level. ठीक है? और इसके विच कितना gap है? This is gap. Or it is delta E. केड़ी wavelength absorb होएगी? ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਇਟਸ ਨੇਚਰ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਸ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗੀ? ਦਿਸ ਗੈਪ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। So only one wavelength will be absorbed whose energy is equal to this energy gap. So delta E is equals to hc upon lambda. किसी एक wavelength ਤੇ ਇਹ lambda energy ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। मान लो it is here, it is at 217 nanometer. ਤਾਂ 217 nanometer ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, it will be equal to this energy gap and absorption will take place. So we increase wavelength and one particular wavelength absorption will take place. So here we start from 200 nanometer. Okay, at 270 nanometer you can see absorption is maximum. So at this point you can see absorption is maximum. So this wavelength at which absorption is maximum is called lambda max. ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, what is lambda max? ਤਾਂ lambda max ਕਿਹੜਾ ਹੈ? It's a wavelength at which absorption is maximum. Wavelength at which absorption is maximum is lambda max. ਉਸ ਤੇ absorption ਕੀ ਹੋਏਗਾ? Maximum ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ,
जशनप्रीत, सर जशन का मैसेज आया कहते नेट स्लो है। ओके, हाँ जी बेटे रिया, यस सर। हाँ बेटे दसो लैम्डा मैक्स की हुंदा है? सर जिसकी सबसे ज्यादा होएगी वेवलेंथ। इट्स ए वेवलेंथ की ज्यादा आएगी? एब्जॉर्ब मैक्सिमम। wavelength at which absorption is maximum. That wavelength is called lambda max. Is it clear? हाँ जी सर। Now just look over the spectrum. ठीक है, इसमें देखो स्पेक्ट्रम ਨੂੰ। What about this peak? ਇਹ ਜਿਹੜੀ peak ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है, ਇੱਥੋਂ देखो wavelength increase शुरू होनी, it reaches maximum and then decreased. This peak, it is sharp peak or a broad peak? शार्प। It's a sharp or broad? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਕ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ UV ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਇਆ ਹੈ, this spectrum consists of broad peak or a sharp peak? शार्प है जी। शार्प है बेटे, देखते हैं ਨਾਲ। सर इको पॉइंट ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਏਗੀ। नो, शार्प पीक्स की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी, एनी अदर वन, अदर स्टूडेंट? दीक्षा सर ब्रॉड। ओके, देखो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, suppose you have a this one, okay, and suppose you have this one, which peak is sharp and which peak is broad? ओके, Which peak is sharp and which peak is broad? लेफ्ट वाली शार्प है जी, अगे लिख हाँ, रहा ये वाली देखो शार्प पीक है एंड सिंगल, ठीक है, पहला कोई हो रहा, at a certain point there is sudden absorption, then zero and then no absorption. ये broad peak है, you can see absorption start होना होया, then it reaches maximum and then start decreasing. So what about peaks in UV visible spectrum? These peaks, they are broad or sharp? Here you can see ब्रॉड। PTA ब्रॉड। broad. So in UV visible spectrum, peaks are broad, not sharp. Why? A question exam ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। UV visible spectrum, peaks are broad, not sharp. Why? Why so? Okay, so now you will tell me in UV visible spectrum, ਆਪਾਂ ਹੁਣ reason ਦੇਖਣਾ ਹੈ। UV visible spectrum, okay, UV visible spectrum, what kind of transitions take place? In UV visible spectroscopy, what kind of transitions take place? इलेक्ट्रॉनिक। Electronic, very good. Electronic transitions. बहुत ही important question है. That means energy from lower electronic energy level move to higher energy level. Electron from lower energy level goes to higher energy level. And when does electronic transition take place? When gap between two electronic energy levels become equals to, कैसे इक्वल हो जाए? become equals to लैम्डा। lambda, become equals to wavelength of incident light. और अपन लाइट कड़ी यूज कर रहे हैं यूवी विजिबल 200 to 400 नैनोमीटर।
So this is lower electronic energy level. This is higher electronic energy level, and transitions will take place like this. Okay, at one particular wavelength. So according to this, your spectra, it should be sharp or broad. Suppose you are recording spectra, अगर ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ UV ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਪੈਕਟਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਜਾਂ ਬਰੋਡ? मान लो you start from 200 nanometer, ठीक है, 200 nanometer, and this energy gap is equals to 320 nanometer. Okay? ब्रॉड आएगा ये जो energy gap है एक किंडी wavelength ਦੇ equivalent है 320 nanometer ਦੇ. Okay, this energy gap, energy ਕੀ ਹੁੰਦੀ E is equals to SC upon lambda, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ energy equals to 320 nanometer. The absorption कदों होएगी? When energy of incident radiation, when wavelength of incident radiation is 320 nanometer, उदों ही absorption होएगी. So start from 200 nanometer, absorption होएगी? बोलो होएगी कि नहीं? 200 nanometer तो start किया है अपन ने. सर जो उसके बराबर ही होनी है फिर उत्तों ही शुरू होएगी. किन्ने ते होएगी? 320 ते. ठीक है ना, ਇਹਦਾ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ 320, ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So you start from here 200 nanometer, no absorption. Okay, it reaches to 300, no absorption because this wavelength is not equal to this energy gap. And then at 320, what will happen? The energy of incident radiation become equal to this energy gap and you get absorption. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 321 ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? No, किन्नी दा होएगी? सिर्फ 320 दे, and then it again becomes 0. So expected is sharp spectra, but in actual you get broad spectra. So why so? Why spectra is like this? It starts from here and it over here, and you get lambda max like this, and this is your wavelength. क्वेश्चन समझ आया कि नहीं साਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ? Yes, sir. So let us see its answer. Now here these electronic energy level, they are not alone. Electronic energy levels, they have a maximum distance, maximum energy gap. So here you have two electronic energy levels, but what is in between these electronic energy levels? What is in between these electronic energy levels? ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ. rational and vibrational, rotational and vibration. So there are rotational energy levels are also there, which are having smaller energy gap. So suppose these are your vibrational energy levels. Okay, and these are the higher vibrational energy levels. And there are also rotational energy levels. So in between there are, so in dotted line I have marked these rotational energy levels. So you have rotational energy levels. So you have rotational energy levels also. So in between electronic energy level, there is a intermixing of vibrational and rotational energy levels. Okay. So when transition take place, that transition is
not pure electronic transition. Pure electronic transition नहीं होती क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है. So apart from electronic transition, other transitions can also take place. So the electronic transition that will have maximum energy. Apart from that, और कितनी transitions हो सकती हैं ने? rotational and vibrational. Apart from that, there are transitions can also take place from one vibrational energy level to another vibrational energy level, one rotational energy level to another rotational energy level, one vibrational to the another electronic energy level, one rotational to vibrational energy level. So large number of transitions are possible. And these transitions, they will have very close energy. They will have very close energy. So what will happen? You will get large number of lines which are very close to each other like this due to these transitions. And the maximum intensity will be of electronic transition. So what your UV visible spectrometer, which measure this absorption spectrum, it envelop these large number of lines like this and give rise to a broad spectrum. So that is why absorption spectrum is broad. Did you get this point? This is a very important question. Why peaks are broad in UV visible spectrum? So why peaks are broad in UV visible spectrum? You have to explain by plotting this diagram and writing all these things. Now, who will explain this? Why peaks are broad? Hanji Saurav, can you explain? Yes, sir. And ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ peaks broad ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? Sir, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ transition ਜਾਂਦੀ ਹੈ vibrational ਤੇ rotational ਤੇ ਉਹ ਵੀ transition ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ energy ਦੇ close ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ broad ਹੁੰਦੇ. ਬੇਟੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਇਸ਼ਿਕਾ? Yes, sir. ਬੇਟੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ. ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ. ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਬੇਟੇ. ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ. ਐਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਨਿਤਾਸ਼ਾ? Okay, so why peaks are broad? Because here in this case, in UV visible spectroscopy, pure electronic transition does not take place. Why? Because vibrational and rotational energy levels, they are also present within electronic energy levels, due to which transitions are not pure electronic transitions, but they also take place from different vibrational and rotational energy levels. So your transitions may be electronic to electronic energy level, vibrational to another vibrational energy level, rotational to another rotational, or rotational to vibrational, or vibrational to electronic. So all kind of these transitions take place which are close in energy. So they give rise to large number of closely spaced lines which appear as broad spectrum. This is written in your book also. You can read it from there. I will share this lecture also on YouTube. Any question or any doubt you can ask. Then I will end this class. And one question from my